はーい、どうもこんばんは、岩瀬アキラです。さあ、今日はですね、昨日、ライブ配信しましてですね、宇宙体感コラボということで、西正幸さんですね。すごく面白かったと思います。僕も本当ね、あの人と喋ると力が抜けて最高なんですけどね、非常に楽しかったんで、見てない人はまたぜひ見てください。僕のライブ配信の録画で残ってると思う。後でリンクつけれたらつけときますんで、見逃した方はぜひということで。で、あとはね、宣伝で明日の朝9時から、ライオクのね、ライブイベントをやります。はい。毎回ね、月に1回しかできないのが本当にね、悔しいぐらい、本当にいい時間でね、さすがに成人とね、生でやり取りできるって、なかなかないと思うんですよ、僕はね。なかなかないじゃないですかと。ね。どれぐらいの人がこの希少価値に気づいたかわかりませんけど、なかなかないと思うんで、ぜひぜひ参加した方もそうじゃない方も、ライブのライブイベントぜひ明日ね、9時、月に1回の、貴重な体験なんで、リンクはもうついてると思うんで、申し込んでみてくださいと。はい。で、今日なんですが、僕がですね、たまたま、1週間ぐらい前かな、もうちょっと前か。もう最近時間の感覚わかんないんですけど、YouTube でね、見かけた、このエンジェル・エレナちゃんというか、もうその時はだから、その時はでも、あれ1年前だから、19歳なのか、今20歳、じゃあ今19歳か、18歳ぐらいの動画かな。でもすごい幼く見えてね、なんか妖精みたいな子だなと思ったんですけど、で、その動画がね、なんか僕が見た時にはもうすでに4万再生ぐらいされてたんですけど、その後ね、今もう6万再生ぐらいされてて、で、チャンネル登録者数も僕が見た時はね、4000人ちょっとだったのに、今もう7000人ぐらいいってるんですよ。今ね、多分爆上がり中の大注目チャンネル化しつつある、エンジェル・エレナちゃんですね。ライトランゲージという光の言葉をですね、喋る、歌うっていうことで、聞いた時にね、本当になんかこう、なんつったらいいのかな。なんか、ね、みんなこう、ビリーブ外そうとかいろいろあだこうでやってるのの上を行くっていうか、なんか一気にこの人のエネルギー状態っていうか、周波数をバコーンって変える、なんか力を持っているような気がして、このライトランゲージって。なので、これはなんか僕ももっと聞きたいと思ったし、みんなにもね、届けたいと思ったんで、で、本人にね、聞いてみたら、いいよっつって速攻でオッケーが出たんで、今回、実現しました。はい。ということでですね、ぜひぜひ、あとは質問コーナーも後で、実際歌ってもらって、で、その後質問にもね、答えてもらおうと思ってるんで、質問が湧いてきた人は、ぜひチャット欄にね、書いてみてください。なかなか多分、通訳付きで彼女とこうできるのもなかなかない機会だと思うんで、なんかね、疑問が湧いたり聞きたいと思った人は聞いてみてくださいと。では、じゃあ呼びましょうか。彼女は今のスタンバイしか、イギリスなんですけどね、お昼です。じゃあ呼んでみましょう。よ。Okay, Elena. Hello. Hi. Hey. How you doing? I'm very good, thank you. How are you? I'm doing great. I'm doing great. So right now it's 160, 160 people are watching right now. Probably it's gonna grow a little bit. Hello, beautiful people. I like when you say hello, beautiful souls. Hello, beautiful souls. Yeah. Yes. みんなね、ビューティフルソウルっていうふうに彼女は毎回言うんですよ。魂、みんな美しい魂、皆さんこんにちはですね。Okay, so I know you got limited amount of time, so I'm gonna sort of not wasting time, so go right into it, and we're gonna let you sing that light language song later on. But for now, I think people want to know who you are, what's your background, and how you got to this kind of light singing or language thing, and what it is all about, all that kind of stuff. So maybe you can lead us through explaining yourself and also what light language is all about. Yeah, definitely. So I have a channel on YouTube, Angel Eleanor, which Akira has put in the description. And my name is Eleanor, but people can call me Angel or Angel Eleanor. It really doesn't matter. And so the sort of work that I do right now is mainly based around healing. So this also includes Reiki healing,
and vocal healing through light language. I also do psychic readings as well. And Okay. I've just basically been focused around these for the last year now, well, the last few months. And when I Okay, was hold on. Let me translate that. okay, Okay. まずリンクがね、ちょっと下についてるんで、概要欄にね、よかったらぜひ見てくださいってことなんですけど、エンジェル・エレナってね、名前で、出してるんです。本名はもちろんエレナが本名なんですけど、エンジェルって呼んでもらってもいいし、エレナでもいいし、何でもいいですよってことで、今、彼女がやってるのは、霊気ヒーリングとか、あとサイキックリーディングとか、要はそういうこのスピリチュアル能力を使った、ヒーリング的な、ことをやっていますよということで。Okay, go ahead. and when I was very young, I was always, you could say, in tune with nature. I was always connected to nature, animals, and at a very young age, I actually discovered that I could feel energy. So some people describe this as like a buzzing sensation, maybe in your hands, in your body, and this is what we actually describe as chi or ki in Japan. Okay. なんかね、今その過去の小さい頃からの話をしてるんですけど、すごいね、自然とのつながりっていうものを強く感じるみたいですね。動物とかも含められるかもしれませんけど、で、そのエネルギーっていうものをすごい感じてたみたいですね。このなんか、このバチバチっていうかピチピチっていうか、言葉にするのなんかわかんないですけど、そういうこの感覚、気っていう中国語の気ですよね。ああいう感覚っていうのをすごく小さい頃から感じたみたいですね。Okay? The sound just went a bit choppy there, just to let you know. Oh, really? Yeah, the sound is like a robot now for you. Really? Yeah. 皆さんなんかちゃんと声聞こえてますかね？もしなんか変な声だったら、コメントに書いてください。それで対応できるかどうかわかりませんけど、もしなんか変だったら言ってくださいね。Okay, I just let the audience know about sound. Yeah. Okay, I'll just talk anyway, it's okay. So, yeah, so I could feel this energy at a very young age, and as I got older, around 13, 14, I started to look more into Reiki healing and energy and consciousness and what it's all about. うん。で、でも早いなって感じなんですけど、早すぎねえかって感じなんです。13歳から14歳でもう霊気のヒーリングの世界に入っていって、そのエネルギーとか意識っていうものに興味を持って、もっとね、それを、学び始めたっていうか、13歳、14歳でも僕もまだ多分起きてませんからね。早いっすね。Okay. And so gradually, I went through my own stuff. I was going through a very hard time at these ages, and I managed to actually bring myself out of that rut by using healing. で、そのぐらいの年齢って、すごい、彼女の中ではすごい大変な時期、それも早いんですけどね、大変なこういろいろ乗り越えなきゃいけないことがあって、で、それを彼女はヒーリングで、乗り越えたんだと。Okay? And now what I'm doing is I'm posting my healing work on my channel, and I'm also working one-on-one with people from across different countries in the world online. で、多分その経験が役立ってると思うんですけど、そのヒーリングのコンテンツっていうものを YouTube にも載せてるし、ワンオンワンで、国を問わずにワンオンワンのセッションっていうものをやってますと。And when it comes to the topic of light language in particular, which I know you are interested in and everyone else who's watching this, well, at a very young age, I discovered that I could speak this strange language, and I just did it for fun because I had no idea what I was doing. で、そのライトランゲージに関して言うと、これもね、小さい頃からできたんだけども、そもそも何を自分が言ってるのかもよくわからない状態でやってて、単純に面白いからやってるだけだったのと。And when I got to around, I think it was maybe 15 or 16, someone had actually introduced me to what light language is on the internet.
and I saw some videos. I saw some people who would write in light language. And then I kind of realized I've been doing this almost my whole life, and I didn't even know. で、その15歳か16歳ぐらいの時に誰かがこのライトランゲージっていうものを YouTube とかで教えてくれて、で、そこで初めて、あ、これってライトランゲージなんだってことを気づいたと。ずっとやってたんだけども、そこで初めて気づいたの15、6歳ぐらいの時だったと。Okay. So now I actually share that with people on my channel, through my work, and I even made a light language course on my website where I try and teach people how to also do this as well for beginners. で、それ以来YouTube とかでもやってるんだけど、そのコースをね、作ったみたいなんですよね。ライトランゲージをどうやったらできるのかっていうののオンラインコースみたいなのを作って、それも今は提供してるみたいですね。Okay. And yeah, I love what I'm doing right now, and I hope to expand it more and more and be able to reach more people. And it is amazing that Akira has invited me here today to actually reach more audience and you beautiful souls in Japan. で、これからもっともっとたくさんの人に広げていきたいなと思ってたんで、こうやって見つけてくれて、チャンネルに呼んでくれて本当にありがとうということでございましたと。So, thank you, arigato. I'm very grateful. And are there any questions? Okay. ということで、質問がってことで、質問はね、これから聞こうと思うんですけど、I think before we get any questions, probably everyone wants to sort of listen to your beautiful, songs or language. So is it like, are you, how should I say, separating between speaking language itself and singing? Is there like a separation for you, or is it like all together for you? I mean, it's not different. Good question. Well, for me personally, when it comes to speaking light language, it is a little different. I mean, with singing, I feel like I can actually get it out easier. So other people, they might find it easier when they're speaking, but for everyone, it's different, I think. 今ね、ちょっと光の、これからデモンストレーションというかやってもらうんですけど、光の言葉として喋ってる時と、あと歌ってる時ってあって、なんか違いがあるのって聞いたんですけど、自分にとっては歌ってる時の方がなんか出てきやすいと。で、人によってはでも光の歌じゃなくて言葉で喋る方が出やすい人もいるんだけどっていうことを言ってましたね。はい。Okay, so if you don't have anything to say, can you go right into that singing or speaking the light language? Yeah, let's do it. Okay, so to everyone who's watching, I would like you to allow yourself to be comfortable and relaxed. はい、ということで、まずね、これ毎回彼女もやってる、この動画でやるときにやるんですけど、まず皆さんちょっとリラックスして、くださいと、リラックスして聞いてくださいということですね。And I would like you, everyone, to take a deep breath of air, breathing in through the nose. はい、で、鼻からこう、深くいい息を吸ってください。And breathing out. はい、口から息を吐いてください。And I will now begin and just allow whatever flows to flow. はい、じゃあ、始めてもらいます。うわなやとなぬわてやとなやたといやとえやこのとておわちやのわんどうわちやのわんどなやかのとなわんだぞいやたんどわちやと
Amanaya kuate yato ano. Amanaya kuate yato anayato. No yakoto. No yakoto. No ayato. Nayoto. To. Nayato. Tu ayato. To. Tu ayato. Tu ayato, tu yanayatato. Tu ayato, tu ayato. Tu ayato, tu hanayakano. Nuacheya nayato. Nuacheya nayo. Nayato hey Hanayako Hanayako Nuateano 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 Wakuateano Nuateano 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 Tuakeato Tuakeato Toto Tuakeato Shiyamanayo Tuakeato Shiyamayano Wakeato Ode Nahachiyamanayo Hakiyachianato Hachiyo Wakianda Tuate Nato Nahano no Hayanato Tuve Hey Yakono Naya Chiatotoa Nayando Tuve Hey Yakiando Tuatu Hachiando Uaku Wakiando Ateano Tuaya Kiano Tu Hawoche Yamono Tu Siano Wakiate Heyano Naya Tu Shiataya Shiano Shiayana Yakatate no Tototo Wachiyamono no Hamana Yakayako Tiata Oto Wachiyato Nono Washi Hachiyaki Ego no Wachiana Nayakoto Ashiyamano Anawati Amanayako Yanayato Nayayakoto Jiyo Watianayakeato Nayatiako Nayayanoto Hiato Acheano Hiato Acheano Hiato Acheano Ayatue Nayakono. And everyone just take a deep breath of everything in through the nose with me. はい。ということで、皆さん、息をね、深く鼻から吸って、And breathing out and allowing yourself to just release and relax. はい。で、吐き出して、リラックスしてくださいと。Thank you very much. That was very Welcome. beautiful. Thank you. Yeah. So, yeah, I would like to take some questions. Yeah, but that was beautiful. Arigato.
Yeah. So before, I mean, as we wait for the questions to come, so you want to talk about your dream? Maybe is it secret or can you tell? Can you tell? It's Well, still secret. I have many dreams. Okay. Yeah, but I would say one of them, maybe it's a dream, maybe it's reality, maybe it's already happening. I mean, I personally believe that in a way, life kind of is a dream because you can have so many ideas in your mind of what you want to do, and this can be thought of as a dream. Wow. And you can put that into reality. And you just have to take action. So, in a way, life is a dream. I kind of see it that way anyway. And I'm sure some people can understand how that can be the case. なかなか深いですね。その夢はなんかね、あったら教えてくれるって話をしたんですけど、その、まあいろいろあるけど、結局これね、ライオクがね、実は同じこと言ってて、夢は何ですかって聞かれて、まあファーストコンタクトがね、夢だって言ってたんですけど、結局人生が全部これ夢だっていうね、実際ほらね、現実が夢だってのはバシャールも言ってますけど、彼女も今まさにそれを言ってて、要するになんか思ったことを行動を通して実現していくのってのは、だからそれがもう全部夢みたいな、ね、ことを言ってて、すごい、もう悟ってますね。OK。ってことで皆さん質問が何かあればね、来てますね。OK。じゃあ質問これいきましょうか、まずは。歌ってる時にメッセージが降りてきてるんですか？ So, the first question, Elena, is that when you're singing, are you receiving any message from somewhere? I mean, are you thinking or you just receiving something? Or what's going through your inside of you? Good question. Thank you. So, pretty much how I would personally describe it in my own experience, because it's different for everyone, is that I just feel into it, you know, like it is kind of your intuition. You could say it is in your heart, you know, love, and just allowing that to really flow through you and then putting it into your vocals. Yeah. そうですね。まあ、その、人それぞれ結局表現は違うんで、自分のこととしか言えないけど、私の場合は、その、なんか感じていくっていう、その自分の直感とか、まあハートだったり、愛とかっていうエネルギーだったり、そういうものにこの自分のI just got a ladybug fly on my mouth. It just flew on my lips and now it's here. Yeah. テントウムシが口に入ったんですよね。そう、まあそのだからそういうね直感とかハートとか愛とかっていうものの中にこの感じ入っていくって言ったんですかね。でそれが流れ出てくるのをもうまあ委ねるっていうんですかね。だからまあこれ前回ちょっと彼女と話した時も彼女が言ってたんですけども、なんかそのもうなんか自分が管になる感じですよね。なんか流れてくるのをそのまま出すっていうかね。そういう感覚みたいですね。Okay, thank you. Let's see. So how about this one? So do you have any specific message into the song that you sing? If there is any sort of meaning into it or it doesn't have any? I think for the most part, also thank you for the question. The most part, it is really about the meaning that you give it, I believe. Because in one way it can be interpreted as meaning anything or nothing at all. So I think everyone can receive it differently. And sometimes I can put an intention into it. So I could say to myself, okay, I want to do this for this reason, and then allow it to happen. But really, everyone will find a different meaning in it. Yeah. なるほどね。
どんな意味があるかっていうのは聞き手に委ねられてるというか、聞き手次第ですみたいな感じですね。ただ、彼女自身がこういうある意図を込めて歌うっていう時もあるみたいですけど、最終的には聞いてる側がどういうふうに感じるかとか、どういうふうに意味するかで判断してくださいということでしたね。はい。あとは、let me get another questions. Okay, so another question. Yep. So he or she, I don't know, he felt the very, light and delicate energy from your song. So the question is there anything that, we can do to lighten up our vibration or frequency? Any advice you can give? Yeah, thank you for the question. So, one way, really easy way, if you're living in nature, so literally just getting out into nature with trees, with grass, and in an open space, and just allowing yourself to connect to the earth. So, this is grounding, and the benefits are proven in studies. You can also actually go barefoot and walk on the grass, and this will just allow you to completely charge up with the natural energy from the earth. And this is healing on so many levels. これもまたね、ライオクといつも言ってることと全く一緒ですけども、このライオクと同じっていうのが毎回受けるんですけど、自然のね、中に出てってくださいと。そういう広いっていうかね、今まさに彼女がいるような場所に行って、で、その地球とつながるっていうことをしてくださいと。グラウンディングってやつですよねと。で、いろんな調査とかでももうこの効果が現れてるみたいなんですけど、その裸足で芝生の上を歩いていくと。そうすると地球のエネルギーがチャージされて、ヒーリング効果があるみたいなんで、それが一番簡単にできることでしょう。And also another way, well, I have a ton of videos on my channel where I do Reiki healing and light language activations. I have multiple videos in a massive playlist which anyone can check out. And I also have Reiki for raising your vibration specifically. So by all means, feel free to check it out. And this is an easier way than actually going outside, but I would recommend both. Yeah, having a balance. And my work is there for anyone who feels it could be helpful. Yeah. はい。ということで、若干宣伝は入りましたが、でも実際ね、そのためには彼女もやってると思うんで、ビデオがたくさんもう今の自分のチャンネルにあって、でプレイリストが、再生リストがあるみたいなんでね、そういうヒーリングとかね、多分あると思うんで、それでいろいろ流してもらえれば、実際今みたいなこの歌みたいな感じで、あとはその単純に黙ってエネルギーを送ってるみたいな動画もあるんですけど、そういうのでね、この波動を軽くしてもらってもいいし、あとは最初に言ったみたいにセッションとかもやってるんで、そういうので、軽くすることもできるし、手頃な方法としては自然の中に触れることがいいんでしょうと。Okay. Thank you. Yeah, there are so many ways to go about raising your vibration, however you want to call it. I mean, breath work, sound healing, light language, Reiki, nature, meditation, so many different ways. And a lot of these topics I cover on the channel. Yeah. Okay. 追加でね、その呼吸とか、あと音を使ったやつとか、瞑想とかね、いろいろ、これも本当個人個人違うと思うんですけど、彼女のチャンネルでいろいろあるんで見てみてくださいと。Okay, this is kind of, I wonder how you're going to be answering this kind of question because you're so sensitive to energy. So I'll let you answer this. But
So you said you go out to go to the nature, but how do you feel the difference? How do you say, or how do you describe the difference between the regular places and the energy in nature? How do you can you describe the differences at all? Yeah, that's a good question. Thank you. So, wow, okay. I'd say, some of you beautiful souls watching this may already know this feeling where in a city, especially if it's very busy, it feels very crowded, not just because there are people, but in your mind, like there is some sort of like a wall, a divide between you, your body, and what's going on around you, because you're so stuck in everything else. You're immersed in this busy, city life. And when you are just, for example, just going to a forest or somewhere in nature, the ocean, sea, the hills, mountains, there is just peace. And you can feel that in your body, and you can feel that in your mind. And I'd say there is a feeling of raw energy. Like when you touch the leaves, when you touch the grass, you feel something different than if you are touching a brick wall or something that we have built in the city. There is just a difference in the energy. And as I mentioned, most people can recognize this if you have been in a busy city and if you've been in nature. There is an instant difference. There is more calm, there is more peace and zen. Yeah. Okay. Yeah. That's best description you can give. Yeah. はい。まあね、多分質問はすごい難しかったと思うんですけど、でもなんか聞いてて面白いなと思ったのは、その街中とかにいると、混み合ってるというのは別に人がいるからじゃなくて、自分の中ですよね。自分ではマインドの中がこの仕切りみたいな、壁がたくさんあるような状態になるのが、自然の中でいくとそういうのがもうなくて、本当にこの穏やかな平和な感じが自分の中で感じられるっていうのはなんかね、確かにっていう壁がなくなるっていうのは面白いようになと思いましたね。はい。Okay, maybe we'll take last question because you gotta go, I know. Oh yeah. I also just want to say one more thing quickly to the last question. The difference between being in nature and feeling that energy and being in the city, well, straight away, in nature you have an example of life. Okay, there is life all around you. Everything is living. But when you get to a city, it is all, you could say it's dead energy, right? It is just, there is not much life compared to being around all of the trees, the grass, the animals. That is life. That is a example of where life really comes from. Yeah. Right. That's true. さっきの追加でね、違いのところで、その自然は全部生きてるねと。でも街はなんかほとんど死んでるねみたいなね。人間以外は基本死んでるみたいな感じっていうことで、確かにそうですねっていう。And a lot of people forget that without the trees, we would not be breathing. Yeah, that's true. 木がないとみんな息できないっていうの結構忘れちゃいますねみたいな。Yeah, that's it. Yeah. Right. Okay, let me take final questions. Of course. Okay, this is a kind of big question, but I think this one is, I want to hear your opinion because I think younger generations have more sensitivity to nature and earth and everything and a relationship with them. So I wonder how you're going to answer this. But the question is does earth is wanting to live with human beings because human beings are kind of
messing up everything? So does Mother Earth is really wanting to really live together with us? Hmm. In your opinion? Thank you for the question. I'd say, well, birds, that is the question, right? This is about birds and animals? No. The relationship between human beings and the earth. Earth. Okay, I thought you said Earth, bird. yes. Okay, Earth. so Earth, right. I'd say everything in nature you can observe, it has its own natural order. You know, there are the seasons, things grow, things die, and it repeats, okay? If we disturb this natural order, that is going to disturb us, that is going to disturb humanity, because these orders of nature are what are a part of us. We come from nature. Nature is life. We are living beings, and you can see that with all native people and our ancestors and tribes who are still living today, who are connected to nature. They hunt for their food, and they make their houses, they make their clothes from animals. They know how to actually be in tune with nature, and no one is unhappy. There is no overproduction. There is no, things are not done in a way that is too much or too little. It is just balanced. And I think now, because we're living in a consumerist society where people want more and more and more and more, things are getting out of hand. You know, people are forgetting their balance. This is disrupting Earth. Too many trees being cut down. Too many parts of the earth being used to grow so many plants, which you could say we do not always need. And honestly, it's becoming worse and worse. But fortunately, there are more people who are spreading awareness of living in tune with nature, getting back to your roots. The truth is, you know, it is not natural for us to, you could say, survive in a way where we are relying on things from the other side of the planet. And that is not in our natural habitat. If we live in a hot country, why are we doing things that a cold country is doing? Or if we're living in a cold country, why are we eating tropical plants? And when these plants are sent over to another country, you're using gas, you're using all of this fuel that is disturbing everything in the environment. So really, I think the problem is not about, well, some people say it's animals. The problem is about, I'd say, the plants and all of the fuels that are coming from shipping these plants back and forth. And it completely goes against what a lot of people think is right and, you know, plant-based, healthy. I used to be a vegan for 4 years, and I've discovered that really looking at our ancestors, looking at people in jungles in Africa, these tribes, they live with nature, and that means getting what's around you. Okay, you start with anything that is around you and you stick with that, and really that's how it should be. But everyone is so caught up, as I mentioned, in wanting things from all different places that really it's not natural. But the mind says, yes, I want this. So humans make a way to get it, and it is keeping people out of touch with their roots. It is disturbing the environment. Humanity is just getting further and further and further away from really just being with who they are deep down. That's what I see. Yeah. Okay. But as you said, there are a lot of good folks, so to speak, spreading out the good informations as well. So yeah, that's good. So
So you would say Earth is not still giving up or throwing human beings away yet? There's still hope, I guess, there. I think as long as we respect the earth and we respect our needs, the earth will respect us. You know, that is the law of energy exchange. That is the law of karma. You reap what you sow. And as long as we keep putting that good energy into the earth and making sure there are still plenty of areas full of trees, full of nature, full of wildlife and animals, as long as we keep that balance and medium between the busy city life and the calm, peaceful life in nature, things will be fine. Yeah. Okay. はい、ということで、すみません、ずっと英語で喋っちゃってましたけど、切れなくて。ざっくり、彼女に関して簡単に言うと、その自然のね、この秩序みたいなのがあって、そこを結局人間がね、ちょっとこう、流れてるものをちょっとぶってこう、介入しちゃってるので、その介入するものがそのまま人間に跳ね返ってきてると今だと思うと。で、その原住民とかっていうのはそういうバランスとか、あと自分の身の回りですよね。要は、すごい遠くにあるものを持ってくるとかってことをせずに、自分が住んでるところの周りで、地産地消じゃないですけどね、そこでちゃんと賄って、バランスをとってるっていう。だからそれを、そのバランスを壊してるんだけども、今のその大量消費経済はね。けどいい人たちも出てきてるっていうか、こういう情報を出す人も出てきてるから、ただ、みんながこう、地球に対してすることが自分に返ってくるっていうことをちゃんと分かった上で地球と付き合えばいいんじゃないでしょうかということだと思います。はい。ということで、Alright, so I know you gotta go for the next appointment, I guess. So thank you again, and hope you're gonna do very well on YouTube and your path of your career, whatever. And thanks for joining today. Arigato. Thank you so much to everyone. Thank you, beautiful souls. And I also just want to put it out there. I post videos every single day, so be sure to subscribe and stay tuned with any light language activation. And also I want to say that I would love to come back again to the channel with you, Akira, and maybe do something again in the future. It's been a pleasure, and thank you so much for having me here. Sure. ありがとうございましたと。YouTube ね、これから毎日更新していくんで、ぜひぜひ、過去の動画も含めてね、見てくださいと。で、またぜひ呼んでくださいということでした。さすが。はい。Okay. Alright. So, thank you again, and have a wonderful rest of the day. Thank you. You too. Okay. Bye Bye bye. bye, everyone. はい。ということで、皆さん、ありがとうございました。じゃあ、エレナさんにはここで退出してしまって。はい。いかがでしたでしょうか。非常に、なんでしょうね。やっぱり若いからっていうのもあれですけど、でもやっぱりね、バシャールも言ってるみたいに、最近の生まれてくる子たちとやっぱ感覚が違うんだなっていうのがね、よく分かったんじゃないかと思いますし、ああいうライトランゲージっていうか、ライトソングがね、なんでしょうね。普通、でも結構 YouTube とか見てると結構やってる人いるっていうのが分かったんですけど、日本人でもね、多分何人かいるんじゃないか、何人かというか結構いると思うんですけど、なんかすごいですよね。だって何言ってるか分かんないけど、それを出してるっていうね。でもなんかあれ聞くとすごいなんだかなっていう、いろんな思考から離れられるって言ったらいいのかな。そういう効果がある気がして、僕もいつかやるかもしれません。みたいな感じで。はい。ということで、ありがとうございました、皆さん。アーカイブ残ります。はい、大丈夫です。ということで、はい。では、皆さん、良い一日を。はい。本。はい。本が発売されます、皆さん。横で奥さんが本についてしゃべる。本つって。11月29日にですね、ライオクの本が、発売になります。はい。全部で44個のですね、質疑応答。質疑応答だけじゃないんですけど、モノローグっていうのも含めて、基本メインは質疑応答のですね、内容をカテゴリー別にですね、収録した本が11月29日に、Amazon から、出ますと。はい。で、というので、それもですね、ぜひ、LINE がありますんで、本専用のですね、そちらでいろいろと本に関してのですね、キャンペーンとか、いろいろご案内するんで、
ライブの本に興味がある人はぜひ登録しておいてください。LINE ですね。で、明日、最初も言いましたけど、ライブのイベントがありますんで、9時からですね。これもね、本当ね、さすがに聖人と生でやり取りできるっていうね、時代でございますよ、皆さんっていう。はい。ぜひ、参加できる人は、参加、こちらしてください。LINE のまた別の LINE なんですけど、リンクがついてますんで、まだ、直前まで申し込みできますんで、明日の朝でもね、9時前だったらできるんで、ぜひ参加して、このライブの宇宙のエネルギーを感じてくださいということでございました。はい。それでは皆さん、たくさんね、今日途中一瞬300人ぐらいいたと思うんですけど、同時視聴でね、ありがとうございました。良い、このライトランゲージのね、彼女の宇宙の、あとネイチャーね、やっぱ自然が大事ですので、その自然のエネルギーを感じながらお休みくださいませ。それでは、明日参加してたらしましょう。ありがとうございます。さよなら。よいしょ。